tia Iesu, ono lona lefa, lona lele, whaftai lava ono sai mai a o whaalelea tato masini luna ia whatalo whatu swafo Iesu le nitai au, e swafa manumalo leo Iesu keriso wa lai ona e susu mai ia ma o awai i le mawhtanga a le au whaatuatua. Whaftai ono lona ngalele watoi mau fo i le awanua tātou te whaalmolonga i le upu a le atua i le nitai au. So we're thankful that we can come together once again so that we get to listen as the word teaches us. Every time we gather together as believers, it's an opportunity where the word of God speaks to us on a personal level, as a church, and hopefully the body of believers continue to be encouraged by God's word. Olea o teita ine tātou le tatalo le nitai au, o na tātou whaanumolongo lea le upo le atua. Au teitele ta maa o no loanga le lei, mua mātou toi wha poto mai o le ainga o le whaatuatua e le ngata i a te i mātou. Ai so se tasi lava o maua le awanua e whaanumolongo mai ai le nitai au. Ta tala o mātou loto, ai mese o mātou talinga, o mātou wanganga ina ia mātou talia, lau upu, o ao mai a te i mātou, whapeona whai meilo a whioka pa ia o upu umalava, o a whionga uma le atua e ao ngā e aoa o ai, e aoa i ai, e whaatonu ai, e whaapoto ai i lau wāmi o tonu. Taitele ta mai i lo tala noa mai le nitai au, tawina ia vi ia oi i mea umalava mātou te whaia ono o Iesu, and all of God's children say, Amen. Tai ane e maola tātou mta upu le Ioane 5. Ioane 5, whai upu mua e o i le sefulu ma leono. I le mta upu e ta ua whapea, ua te ena Iesu e taitai o Iutaia. Ua te ena Iesu e taitai o Iutaia. This morning we'll be reading from John chapter 5, verses 1 through to 16, in a sermon titled, The Jewish Leaders Reject Jesus. So everybody knows the meaning of the word reject. They do not accept, they decline, they resist Jesus. And so that's what we're going to be focusing on this morning. So as you read the text, have a think about the title of the sermon, and that's what we will speak about today. If you found aina fai upu mua nga is fulu ma leono. If you fight a winner fai upu mua, se yo fai upu e fa autu i se amatanga o le tala noanga i le nitai au. Ina ia awa nga i le fai launga po ma le mata upu le nitai au. Ina ia mana malama uma tātou i le mea lo o tautala ma i le upu le atua mo i tātou. So mawal fa Samoa fa mulmole tātou fai tau mai mua le fai pu mua se whaangata i le fai upu e wha. Mawal o tusi tātou fai tau ia ua mawai e mea o na o lea i le tau saminga o Iutaia. Ua mani wae ai Iesu i Jerusalema. O Jerusalema le tā e lenga e lata i le fai toa mamoe. O pētesa lona ingoa i le upu e Peru, e 5 ona whaapaulunga. Sata oto ai tangata e tootele, o e mamai, o e tawaso, o e pipili, ma e mai tino vale, o whaatalitali ai le nga epu o le vai. A wā a o i niona aso, wā wifo ai le angelu i le taerenga, ma whaanga epu le vai. I le o le ua mua ifo, ina o nga epu o le vai, ua malolo ai o ia, i le mai ai o ia. We're going to read from verses 1 to 4 to start us off this morning. If you can follow through with me and I'll read for us. Chapter 5, verse 1 to 4. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water.
For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first, after the stirring of the water, was made well of whatever disease he had. O le autua tātou le tai au le nei, e whaapea, ua te ena le e Iesu e taitai o Iutaia. Le mataupu na tātou whaitau wina, i le whaiupu mua, whamai ua mawai ia mea, o a mea ia ua mawai, mai tau e tātou le tātou mataupu na mawai atu nei. O Iesu sa whaamalo ina le atalii o le ali. So o whea fo ina whai e le whaamalo longa lea, sa whai I kali laia. So ua mawai ia mea, whamai o na o ai lea I le tausa minga o Iutaia, mai tau mai foi o tangata Israelu, e tele a lato tausa minga e whaia I baitau o le tausanga. Whamai o na mali wae lea o Iesu I Jerusalema. So o vaenga o maia o Israelu, o loo whialu wae ai lea li I whaola. So mai Kalileia, anga Jerusalema, a mawai o na whaia o ana ngaluenga I Jerusalema, o na mali wae lea o ia I Kalileia. Ai mai tau mai a tustu singa Ioane le apostolo le tai au le nei, le vai aso na te anei sa iai o ia I Kalileia. A le tai au le nei tau nuta ato le mta upua lima, o toi foi mai o ia I Jerusalema. I le mta upua e ono ai whai tau I luma atu, whamai ua toi foi o ia I Kalileia. So, ai mai tau mai foi, o Ioane na muli lava tusi lana apostolo. So, I le vale o Jerusalema, ma le vale o mata upu taitasi ia e mai tau wina, o loo tala ina mai e apostolo Mateo, ma reko Luka. Nisi o tala anga na tupu ai I vāo mata upu ia taitasi, ona e loa lea, le te leo le ngaluenga, ma vāvenga, ma ngaio inga na whaatino ina e Iesu, au iai o ia I le whonga ele. So we were just talking about this morning that in the first verse, if you read in the first verse, it says, after this. So what is this after? This is after last week's chapter. Remember the end of last week? We read that Jesus had that miracle where he healed the nobleman's son, or he healed the royal officer's son. Where did that miracle happen? It happened in Galilee. This morning, though, in chapter 5, it says Jesus went up to Jerusalem. So now he's gone from Galilee back to Jerusalem. And when we read further in chapter 6, he's back in Galilee. So just by way of giving you some background, remember that John the Apostle is writing his account after Matthew, Mark, Luke. Okay? So you can genuinely put together the story of Jesus' life while he's actually going through and his ministry on earth, and all the stories and all the miracles and everything that he's doing on earth. You'll find that the account would happen either in Jerusalem or Galilee. Jerusalem and Galilee. So he'll always move between these two regions. So ile feita wina le upua le tua fo ila le tai au nei, ile mata upua lima, e maua le autua le mata upua lima, I lalo ile fai upua se fulu ma le ono. Se fai tau fa atasi mai fa amole mole le fai upua se fulu ma le ono. A maua fai upua su ma le ono, I ia o le mea lea, na whaasawa ai Iutaia, ia Iesu. O sa ili foi e fasioti ia te ia. Ioane ia whai e mea I le sabati. O le mea lea, na whaasawa ai Iutaia ia Iesu. O sa ili foi e fasioti ia te ia. Ioane ia whai nei mea I le sabati. The whole point of chapter 5, we can actually summarize in verse 16. So if you look at verse 16, and I'm going to read that quickly, and it says this. For this reason, the Jews persecuted Jesus and sought to kill him because he had done these things on the Sabbath. Le mataupu le lima, o lo tatia mai ai le amatanga, o le amata ona ngai mai le whaasanga tau I le ngaluenga a Iesu.
Mata upu mua nga ile whao I na fōlinga mai tātou te maua ile amatanga o le ngaluenga a le I whaola. Na whaalia ai lona I tuatua. Lena whai mai ai Ioane le papatiso. Le moni mau Ioane le papatiso whaauta le tamai maa moea le atua o le nga te ave e seina e ang sala a le lalolani. Na tātou wa ai le vāvenga mua. I le moni mau Ioane wha mai na sui ai le sua vai e a vea ma waina. Na tātou wa ai le whaolaina o le Phariseo e to'atasi. Mai le afe ma afe o Phariseo. Ai na le tasi lava le Phariseo na sau ia Iesu. O ai lea o Nicotemo. Tātou wa ai a foi le whaolaina o le whawhine Samaria. Tātou I lo Samaria na itania e le nua le atua. Ai wha mai e iai le whawhine na loa e Iesu. I le temi na utu vai iai le whawhine a. Wha mai e whapewhia foi le whaolaina o lea ai. Whaolaina foi masukara. O ngai o inga umai I mataupu moa ngai le wha. Lea na wha I wina I le vāvenga lea lona lua na tatou wa ai le vai aso na tea nei. E o lava I alii o loo au auna ia Herota. O e o loo whaasanga tau ia Iesu pe itania I le ngaluenga Iesu. Wha mai na whaolaina le alii. Wha maloloina lona atalii. Ai le ngata I lea. Whaolaina lona ainga uma. So, pelau ila, mataupu mua nga ile mataupu e wha. Tātou te wa ai le amataina o le ngaluenga a Iesu. Ai amata le mataupu e lima o ila. Tātou te wa ai loa wa amata o na wha amalosia ai. Le wha sangatau po le wha tui ese a le taitai po taitai o Iutaia. Ia Iesu. Ona la tātou te wa ai le mataupu e lua whai pasuma walu wha mai ina ua whasia Iesu pe sasaina Iesu tangata lo o whaatau ai mea I totono malu wha mai se ase whainonga e te whainoa mai o upu ia tangata na whai atu ia Iesu. Whai pue wha, mataupu e wha whai pu mua wha mai ua whaalongo ele au ua silafia le li ua whaalongo ele au Phariseo e to o tele so ua whaia e Iesu. So, mtaupu mua e whape e fōlinga mai wa amata nei loa e Phariseo ma taitai o Iutaia. E iai le winga o le tangata le o lo amata o na ngai ioi I lana ngaluenga, po lana tala inga. Ai tau nuu me tātou le mtaupu e lima o ila o le atatou wa ai loa la le whaamalosia o lea whaasangatau. Whape whiona tātou I loa, whai pasuma le ono le na whai tau nei, o le mea lea na whaasawa ai Iutaia ia Iesu, whamea, usa ili foi e whasioti ia te ia. A tātou wa ai, o lea whatoa a mata le tolu ma le awhatau sanga o le ngaluenga Iesu. Ai ile amatanga o lana ngaluenga, whameina o le wa a mata na sa ili Iutaia ea, whasioti. Whamele mata upu e fitu whai upu e tolu sfulu, o loo iai le upu whapea, o na lato fia pu e lea ia te ia, ai le yo o se lima o se tasi ia te ia. So, mai le amatanga o le ngaluenga a Iesu, na tau sa I lia ai e taitai o Iutaia, se awala ina ia whaao o ai le oti ia Iesu. So, peo se aunga nao te whia au mai na ia tātou mata to toa ia I awa ngā I le tātou mataupu e lima. Nau I le mataupu e lima, le ala wa sui mai I le amatanga o le ngaluenga Iesu ma le whaailoa o ia o le alo o le atua soifua a ngai I le vaenga o lona lana ngaluenga I le lalolangi I le temi na whaasanga tau I tangata. In verse 16, we find that this is the sort of the focus of chapter 5, where John starts to shift the way that he writes his gospel. So from chapter 1 to chapter 4, we see John the Baptist declares that this is the Son of the living God. Behold, the Lamb of God. We see the first miracle that John writes about in his epistle, the changing of the water into wine. We also see the salvation story of the only Pharisee that becomes a believer during Jesus' time, and that was Nicodemus. Then we actually see the
the time when Jesus gives and shares his evangelism tool or blueprint for us through the salvation of who? The Samaritan woman. And not only the Samaritan woman, but then also her town, the people of Sychar. And finishing off the 4 chapters in the beginning, last week we heard the salvation of a nobleman who actually reports to the governing body of Herod and King Herod, who's an enemy of Jesus. That same King Herod that tried to kill Jesus when he was born, the same people that are under his rule, the same people who are almost like his politicians that run the region, they become a believer. So in the first 4 chapters, John the Apostle writes, almost tries to present Jesus in his divine ability, but also in his full humanity. What we see in chapter 5, though, is that we move to something different. John the Apostle then brings us to chapter 5, and verse 16 says, "For this reason the Jews persecuted Jesus and sought to kill him." So Jesus is just beginning his 3.5-year ministry, but what we find is that right at the beginning of his ministry, the Jewish leaders are trying to what? Trying to kill him. Hey. So that's where the sermon comes today. So the sermon is all about the Jewish leaders rejecting Jesus. So ua te ena Iesu e taitai o Iutaia. E tolu ni vaenga o te whiatala noa I le tai au le nei. Lela ua avatu se whaawheloa I o le mata upule lima. A o isi vaenga tolu o te whiatala noa iai. E a mata e whaipue lima ngai le valu. Mua o le alofa muti vale o Iesu. So Jesus' compassion. Vaenga lua o le manatu whaatau waa o Iutaia ya Iesu. So Jews' contempt towards Jesus. Ma le vaenga muli o te whiatala noa iai le tai au le nei, o le whaatala le o le tangata mai. The complacency of the sick man. So o vaenga la e tolu tatou te talatala noa ai, awa ngai tatou le tatou mta upu. I le ni tai au. O le aso so o mena le tatou whaitau le mta whai upu e lima ngai le valu whaamolmole a maua lau tusi tatou whaitau. Verses 5 to 8 we're going to read, and if I can get Michaela to read nice and loud for us, please. Whaitau mai mo mua wha Samoa, iana tui nātune ia Michaela whaitau mai whai upu e lima ngai le valu I le wha Peritania. A maua whaitau ia Whaipulima ia na mai I tau sanga I tolu mafuru malewa. Sila atu Iesu ia te ia o tau atu. Sila fia e te ia mālolo ea. O tali mai ia te ia le na mai. Le ie le ai lava se tangata te tuina I fo au I le taelela. Pe ana e ule vai. Alu I fo au e mua I fo le tasi ia te ai. O whetala ia tu Iesu ia te ia. I nā tu ia I lunga, a le ia la muenga, ma ia e sabali. Thank you, Michaela. A man was there who had been sick for 38 years. Jesus saw him lying there, and he knew that the man had been sick for such a long time. So he asked him, "Do you want to get well?" The sick man answered, "Sir, I don't have anyone here to put me in the pool when the water is stirred up. While I am trying to get in, somebody else gets there first." Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." Immediately the man got well. He picked up his mat and started walking. Amen. Thank you, Michaela. O na malolo leo le tangata, wa avelo na moenga, ma ua savali. O le sa pati foi le aso. Le manatu momua, o le alofa muti vale o Iesu. O le alofa muti vale o Iesu. O le tala na tatou whaitawina,
A tonu e whaitawina e tātou I le aso ma masani lau whaitau. Ai I tutono le tala lea, o loo taatia mai iai se ata manaia lava mo I le tātou. E tolu ni tangata e fia whaautu ai le tautalanga I le tai au le nei mua o le ali I whaola o Iesu. Lona lua o le tangata sa mai, whamai e tolu sifunu ma le valu tausanga na mai ai o ia. I le vaenga lona tolu, po vaenga tangata lona tolu, tātou te maua mai e tangata Iutaia. Ia po I lātou fo ia sa taita ia Iutaia I lea vai taimi. So o pela e whaautur ia vaenga nā o tangata tolu. I le tautalanga le tai au le nei. O le vaenga mua, o le tangata lea o Iesu. Amen? Ma le manatu mua, o le alofa muti vale o Iesu. Whamai o I Jerusalema, whamai e iei le whaitotoa o māmoe, e ngoa o pe tesa. Whamai la o le whaapaolonga lea, whamai e lima whamai e lima ona whaapaolonga. O le vaenga fo I māsani ai, whamai e iei tangata mamai. Whamai o e tawaso, o e pipili, o e tino vale, whamai e whaatalitali I le ngaepu o le vai. A o iei la nei tangata mamai, whamai e iei ma le tangata sa mai e tolu ngā fulu ma le valu, tausanga. Le iei whaipoe lima, sa iei fo I le tasi tangata na mai I tausanga e tolu ngā fulu ma le valu. In those verses that Michaela read today, we read and there are three main characters or groups of people that we're going to focus on today. Number one is Jesus himself. Number two is a man that the Bible says in verse 5 that there was a certain man who had an infirmity for 38 years. So he was sick for 38 years. And number three are the Jews themselves, or the leaders of the Jews. And what we're going to find out from this story, because it's a story that a lot of us have read many a times, about the man that was sick for 38 years, but Jesus heals him. Okay? So I le tala le nitai au, o le vaina mua, o le alofa muti vale o Iesu. Whamai le whaupue ono, ua sila atu Iesu ia te ia o ta oto, ua sila fia foi ua loa ona ia te ia le mai. O I tātou te maua mai iai le alofa muti vale o le alii whaola. Pape whiona tātou ilo, whamai, ua sila atu Iesu ia te ia o ta oto, whamai, ua sila fia foi. Pape whiona sila fia Iesu. E mawhai ona o ia o lea li whaola. E mawhai ona o ia o lea tua. O ia o lea tua le tama, lea tua le alo, lea tua le ngana pa ia. Lea le whamai poe ona ua sila fia foi ua loa ona ia te ia le mai. Whamai whesili mua Iesu na whesili ai le tangata lea. Whamai, e te fia mālo ia. Amen? A tātou wapa ai le ata lea, whamai e iei tangata tawaso, tangata pipili, tangata mai tino vale. O te tali tonu I le toʻatere o tangata mamai I le fia malolo. Ai longa iei se tasi na whesosoane I le tangata lea, Ai longa sa iei se tangata e whesili I whaapea I le tangata lea, I tausanga e tolu sifunu ma le valu na ta oto ai, tātou te whaalonguina fo I lana whaamtalanga whamai e fia malolo, ai le ai se tasi e tuina I fo ia, I le vai, pe anga epu le vai. Ai, o le whesili mua Iesu, whamai e te fia lo ea. Tai fōringa tutusa pe o le whesili na whesili ai I le Iesu I le whawhine Samaria. Au mai se I o winu, O le ale mea lera a mata na ngai o ia I le ali I whaola. Amen? A mata na ngai o I le ali I whaola ina ia whaola ina lea nanga tangata lea, So lele whamai, e te fia mālolo ea. O winga I olo tātou ali I whaola tātou te iloa ai, o ia o le tangata e alofa muti vale. When we look at the story, Jesus actually asked his first question to the man, and this is how we know his compassion. Because his first question is this: do you want to be made well? For someone that has been sick for 38 years, and for someone who's sitting in amongst
many sick people, and because they said there's blind people, there's paralytic people, there's people who are blind, lame, and sick. So there's hundreds upon hundreds upon hundreds of people, yet this man is in among them. And I can imagine that for 38 years, no one ever asked him, do you want to be healed? I imagine that from his response to Jesus was that no one's going to help me go down to the pool of water for my healing. So obviously everybody else was gunning for themselves, right? Everybody else was going for their own healing. So no one was willing to help this guy out. But listen to the compassion of our Savior. He says his first question to him was, do you want to be made well? O lea nganga, o lea lofa, muti vale. Fa mene mata yo iwa fai pua tolus fuma leono, o lo iai le fai pufa apea. Wa sila fia e ia le motu o tangata, fa mai ona muti vale ai lea, o lona alofa ia te ilatou. Ona ua lai loa ilatou matu ulafua ina, e pei o maa moe, e le ai, so latou, leo maa moe. Le alofa muti vale leo Iesu. Matei o su fa fai pasuma fa mai wa mali watu Iesu wana sila fia le motu o tangata e to tele ona muti vale ai lea o lona alofa ya te ilatou. Ua faa malo lo foi e ia o latou mai. Amen. Fa mai le luka e fitu. Luka le fitu fai pasuma le lua se o spuma le fa. Fa mai ua lata ia i le fai tutoa. O le ai whauta, ua whata mai le tangata oti. O le tama e to atasi o ia alona tina. O ia foi le whawhine oti lana tane. Wa iate ia foi tangata o le ai e to atele. Ua sila atu lea li ia te ia. Ona muti alofa lea o ia te ia. Ua whetara iatu ia te ia. Aua e te tangi. O upo ia mai yamatai o maluka, o loo whaamau ni ai lea lofa muti vale o lea li'i whaola. There's a story in the book of Luke which confirms the compassion of Jesus. And I'll quickly read you the story and you'll see his heart. In Luke chapter 7 verse 12 to 14, it has this story and it reads like this. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he had compassion on her, and said to her, do not weep. And verse 14, then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still, and he said, young man, I say to you, arise. So Jesus sees this woman who's crying for her only son, and the fact that Luke tells us she was also a widow. So now she has no son, no husband. What does Jesus do when he sees this? The verse 13 says, he had compassion. And that's our first thought today. Amen? He had compassion. And that's the same compassion that he has when he sees this man who has been sick for 38 years. In amongst the hundreds and hundreds of sick people laying next to that pool, he sees this one man. And what happens? He has compassion. Peo lea lofa muti vale lea o te fia au maia i le tai au le nei a. Amen. A wao lea lofa muti vale lea na fesili a Iesu i le tangata lea na mai tolu se fuluma le valu tau sanga. E te fia ma lo ea. Amen? E te fia ma lo ea. Fa mai le whai upue iwa, valu, ua whetala atu Iesu ia te ia, i nātu wia i lunga. Ame ia lomoenga masavali. E tolu ia ni whatonunga na tui natu i Iesu a. Whatonunga mua, tu ia i lunga. Whatonunga longa lua, ave lomoenga. Whatonunga lona tolu, ma ia e savali. Solu whatonunga manino na whape atu a Iesu. I le tangata mai.
Whamele whai pue iwa, ona mālo lo lea o le tangata, ua ave lona moenga ma ua savali. Le vaenga whai pue iwa o te whia au mai pe whamamafa te isi a mo tātou, o le vaenga mulimuli, whamele vaenga mulimuli, o le sāpati fo'i le aso. Jesus gave 3 clear instructions when he had asked the question, do you want to be well? The guy's response was, the sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me. So again, everyone was for himself. This is the first time anyone's asked this man, do you want to be well? Jesus says to him in verse 8, he says 3 things. Rise, take up your bed, and walk. Amen? Rise, take up your bed, and walk. And what does verse 9 say? And immediately the man was made well. Praise God. We all say Amen. Amen. And immediately the man was made well, took up his bed, and walked. The end of verse 9, though, it says these words, and that day was the Sabbath. Amen? And that day was the Sabbath. And there's the key for our chapter today. It's not necessarily the healing part. The healing part is amazing because this is Jesus' 3rd sign that John the Apostle writes about. So the first sign was changing of the water to wine. The second sign was the healing of the nobleman's son. The 3rd sign was this man at Bethesda. So in the changing of the water to wine, we know that he is the source of life. The healing of the nobleman's son, he is the master of distance. Remember, Jesus said, be healed. The nobleman went back to his servants, and the servants came back and said, your son is healed. They said, when? And said, yesterday at 12 and midday. And they go, oh, that's exactly the time that Jesus said. Hey, Jesus didn't have to go there. But today's one, Jesus is the master of time. Why? Because it took this man 38 years to sit next to the pool to get healed, and Jesus immediately healed him. He is not a judge of time. Amen? But the end of verse 9 says, and that day was the Sabbath. So, e olava I le tengi nei, o loo iai pea le li whaola, I lona alofa muti vale, a tatou te maua mai e peruna e whawhau pe spulu ma le 5 ma le spulu ma le 1. Se su e lo tu si wha mole, e peru e whawhau pe spulu ma le 5 ma le spulu ma le 1. Everyone can just turn their book to Hebrews 4, 15 and 16, because here we actually see that even though Jesus is no longer on the earth, he's now gone back to heaven, but Jesus in the heavenly place is still showing compassion. Amen? Au iai o ia I le langi whamai le tustala e peru. O lo whai pia le ta whai oi o le alofa muti vale a lo tātou a li I whaola. Amen? Whai tau me whatasi whai pasuma 5 ma suma le ono le e peru. A wā ia. A wā e le ia te tātou se whai tau langa sili e le ma whaia ona ti ngā alofa whatasi ma I tātou I o tātou vai vai. Au ka whao soina o ia I mea uma, pei o I tātou. Au ka leai se anga sala I a te ia. Spulono o le mea lea. Ia tātou whaalata tuai ma le whaamanosi I le nofo a li o le alofa tuanua. Ina ia alofa ina ai o I tātou. Ia maua e foi le alofa tuanua. E pe soani mai, I o naso, tawai. Amenea. E ui lava wa fio I le langi ai whamai whai pasuma le 5. O lo ia te I tātou se whai taulanga sili e ma whaia o na ti ngā alofa whaatasi ma I tātou. Whamai ono I tātou, tātou e vai. E whamai la, a whai pasuma le ono, o le melea, ia tātou whaalata tuai ma le whaamalosi I le nofo a li o le alofa tu noa. A wā ina ia alofa ina ai o I tātou. Oka se atua I nā alofa. Amen? Wa fio a o ia relangi, a o lo whaia pea, le nganu wenga o le alofa muti vale. Le whamele tustala e peru whamai I nā ia tātou whaalata atuai ma le whaamalosi I le nofo a li o le alofa tu noa.
ina ia alofa ina ai I tātou. So Jesus is now at the right hand of the Father. But even now, he is still showing compassion for us. Because in Hebrews chapter 4, and we're going to read verse 15 and 16, it says this, "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin." Then 16 says this, "Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." That's compassion. That's Jesus' compassion. The fact that he's gone and he's at the right hand of the Father, and it says, "Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy." Compassion. And find grace. Find the compassion. Amen? So ole pe ole nganga le na ole li fa ola lo au mai I le tai au le ne I lona alofa muti vale I le tangata lea sa mai tolu sulu galu tau sanga. E fa mai na fa mo fa I puta au le ne I fa poiva fa mai. Ole aso sa ole sa pati foi. Le aso. Sa to fa tau mai fa mo le fa pu e sefolu. Let us go back to our text and we'll read verse 10 through to 13. And Langi, if you can read verse 10 to 13 for us, please. Ole a whaita mai mo mo fa Samoa, ina tu ina tu le a Langi mo whaita una ole fa Peritania. Ole mea lea, ia. Ole mea lea ua whai mai ai Iutaia I le tangata na wha amaro ina. Ole sa pati le nei, e sa ona e ave ai lo moenga. O tali atu o ia te ila tau. O le no wha amaro lo mai atia. O whetsa lai mai o ia atia. Ave ia lo moenga. Mai e sava. Ona pisiri mai lea o ila tau ia te ia. O ia le tangata na whai atu ia te oe. Ave ia lo moenga. Mai e sava. Ai le iloa e le na wha amaro lo ina po ai. A wā ua mariu ese le mu Iesu. A wā na iai le motu o tangata I lea mea. Thank you, Langi. The Jews therefore said unto him that was healed, It is the Sabbath day, it is not lawful for thee to carry thy bed. He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed and walk. Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed and walk? And he that was healed wist not who it was, for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place. Oh, that's it. Thank you, Langi. Ole manatu e lua le tai ole nei. Ole manatu whaatau waa o Iutaia ia Iesu. The second part of our sermon today is Jewish leaders' contempt towards Jesus. Contempt is disregard or disrespect. Okay, so that's the meaning of that word. I le tai ala le nei, tātou te whia au mai ai, wha mai le whai upu le se fulu, o le mea lea ua whai mai ai Iutaia I le tangata na whaamaloloina. Hei, o le sā pati le nei, e sā o na ave lo moena. So, o tangata Iutaia, ina ia malama lama le lei tātou a ta ua tangata Iutaia, o I lātou ia na taitai I tangata Iutaia I lewai taimi, lātou ia o Phariseo, o le au tusi upu, o le au satukeo, lātou na tausia le malu masauninga o le malu a Israelu, I le vai taimi o Iesu. Ai ua avea fo I la lātou taitainga, I le taimi o Iesu, ua o mai I le taimi o Iesu, ua afe maafe tausanga talu mai o na whaavaina le whea ngainga tuai. Mana tua o le tula fono a Iowa na tuina ia Mose, ina ia taita ina ai le nua le tua. Ina ua whanau mai la Iesu, ua avea le tūlanga lea o taitai o le taita inga Iutaia, ma awala ua whao popo ai I le tula fono a Iowa, ala tau fo'i, tamai tula fono.
Wa iai foi le whaopoponga o lātou, sauninga wha le tangata lava ia. E le oni mea na tuuina mai e Iova e olai I mea tau sauninga, olo iai tu la fono manino I le Deuteronome ma le e soto a. Ai I le tūlanga a Iutaia po taitainga Iutaia, lea la tātou te vaaya I le vaenga lea. Na e le nao le pau foi lea se taimi na whaamaloloina I Iesu se mai le aso sapati. Ma reko e tolu whai upu e mua se o le tolu a. Olo iai le whai tau whapea. Ua toi ulu atu I Iesu na ko sai ai foi le tangata wa ngaselona 5. Ona lātou lama le ia te ia. Pēna te whaamāloloina o ia I le sapati. Ina ia lātou mōlia o ia. Tolu, ua whetara I atu ia I le tangata wa ngaselona 5. Ina tū la I mai ia I totonu. Ona whetara I atu lea o ia te I lātou. Pesea ea leanga le lei I le sa. Pesa ea leanga le lei I le sapati. Po leanga o le whaola, po le whasioti. A ua lātou whaalolongo. E le si whaamalolo mai nei, whaamalolonga nei I le luka. Lona mta upu e tolu. Luka lona mta upu e suma tolu, sorry. Whai upu e suma tasi angai suma wha mai whauta foi sa iei le whawhine wa ia te ia le anganga e vai ai. I ona tausanga ua se fulu ma le valu. Ua whaano no lava ia e le mawhai lava ona tu sao I lunga. Ua sila fia o ia e Iesu ona wala au atu lea o ia ia te o whape atu fu nae wa tatalaina lo vai. Ua whae atu e ia ona au ia te ia ona wha sao loa ina lea o ia. Wa vivi I atu foi o ia I le atua. Ua tali atu lea li ia te ia ua whape atu o oe nā le pepeno e le ua taitasi ea o tau I le sāpati ma tatala I lana povi po lana asini I le whale povi ma taitai e whaainu. O le ata leo te fia au mai mo I tātou I le tai au le nei. Ona o le whaasea lea wa au mai I tangata Iutaia I le tangata lea wa avela na moenga. Wha mai o oele na o lo ave lo moenga. Wha mai o le aso sa pati le nei e sa ona ave lo moenga. O tangata Iutaia po taitai Iutaia o tangata o le sipu pa Samoan o mana tuna se pio tangata mapolotu pio tangata ua latou tū lava I latou I la latou tū la fono. Tātou te maua fo'i le talanoanga a Iesu e au maia I le mātaio e lua se fulu ma le tolu. O le mātaio lea lusu ma tolu. O le maua e ia upo Iesu e whaatatau I tangata nei. Su e ilo tu si whaamolmole. Mātaio e lua se fulu ma le tolu. O lo iai upo Iesu e whaatatau I Phariseo ma Satukaio ma le tusi tu la fono. Maolo tusi whamei amene. Whamei le whai pumua e o le wha. Ona whetala I atu leo Iesu I le motu o tangata ma ona soo. Ua whape atu. Ua tia le au tusi upu ma le au Phariseo I le nofoa o Mose. O lea ia o tau ana ai ma ia o tau whaia mea uma la tau te whaia tuai iate o tau e ana iai. Ai aua tau te wha o ao ia la tau a mio. A wā ua la tau whai atu. Ai la tau te le whaia. A wā ua la tau sai a venga ma mawha ma le avenga tā. Ma la tau wha I iua o tangata. Ai la tau te le ma whawhai ina wha ngā oi ai so la tau tangata mai 5. Pion matau tia le na o le tūlanga lea o iai le taitai o Iutaia I lea vai taimi. Na sila fia la Iesu, mai o le mea lea pe au va ai le loto o le li whaola. Pe e ita I ai le loto o le li whaola ina ia. Aua ni whaase se ina tangata Le whai mai o ia le taupu le lusu matolu, wha mai o tangata, wha mai ua nonofo I le nofo o Mose. Wha mai ana I mea la tau te whai atu ai, tau te ana iai. Ai aua tau te wha o wao I a la tau a mio. Opo ia Iesu. Wha mai a ua la tau whai atu. Ai la tau te le whaia. Wha mai Iesu, o leo Phariseo ma taitai o Iutaia.
Nga le whai o whakongunga. Ai le masela tō me whaia. Le whai mai whai pu whai unga whai pu e wha mai ua lato sai a venga ma mawha ma le avenga tā ma lato whae I ua o tangata. O a avenga ma mawha ia. O a lato lama tū la whono lena o whamatala I tua mua. Atua e se tū la whono na o mai e le atua e o lai o na tangata. Ai mai le tau sanga ma le tau sanga afe mafe o tau sanga. Na whaapopo I tangata ne yala tū lama tū la whono. Peila o le tū la whono lea o le tangata le a mai, ei, sao na ave no moena, o la sa pati le nei. O ala tau lama tū la whono, lele wha mai Iesu, wha mai, ai la tau te le ma whai o na whaangau ioi, ai so la tau tamata mai li ma a. Pio upu ia le I whaola I whai loma I tātou, lona ma ele ngā I le le fia I lea tua I ngā taita inga. Le lai fe sile I tangata nei a, wa manatu whaatau waa I lato, ya Iesu. What I was trying to explain in Samoan was that we read in verse 14, the verse that Langi had just read. It says, "Hey, it is a Sabbath. It is not lawful for you to carry your bed." So what happens here is that the leaders of the Jews at the time, they were supposed to help the people of Israel to try and abide by God's law. And what's God's law? That's the God's law that He gave Moses to abide by. But what had happened was that after thousands upon thousands of years to Jesus' time, the Jewish leaders began to add their own traditions. Hey, so there's what God told us in the book of Moses, in Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. That's what God gave His people to live and abide by. But then by the time that Jesus was born, all of the Pharisees and the Sadducees and the teachers of the law started adding their own little bits and pieces to that law. So by the time when Jesus was here, they see this man carrying a mat and his bed on the Sabbath, and they say, "Hey, it's unlawful for you." And we can confirm this in some of the words that Jesus speaks. And if you switch your book over to Matthew 23, verse 1 to verse 4, Jesus actually has some really harsh words about the Pharisees. And let's read that together. Verse 23 to 24, I'll read aloud and you follow. Verse 1, "Then Jesus spoke to the multitudes and to His disciples, saying, 'The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do. But do not do according to their works, for they say, and do not do. For they bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers.'" So Jesus is against hypocrisy. Jesus is absolutely against the hypocrisy that the Jewish leaders represent at His time. Amen? So when we actually read these words that the Jewish leaders say to the sick man for 38 years, "Hey, it's not lawful for you to carry your bed," He says, "He who made me well said, take up your bed and walk." That's exactly the point of the second part of the sermon. That the Jewish leaders content. This is when they were starting to say, hey, this person, Jesus, is not a good deal. He's starting to stir people up about the fact that He's the Son of the living God. Amen? Amen. So the Jewish leaders are starting to get nervous at this point. And this is only the beginning of Jesus' ministry. And how do we know? Because verse 16 says, "For this reason, the Jews persecuted Jesus and sought to kill Him." The Jews wanted Jesus gone right from the beginning of His ministry. So ole aungatun ole tala le nei, ole whaataatia mai a te itatou, ile amata lia o ngā luenga whaia Iesu ile lalolani, sa whaapea o na whaasangatau. Sa whaapea o na mata o na
mata ona o I lena au mai ai e tangata se manatu e au ona oti le tangata leo Iesua whamaile Ioane na e walu whai pue 5:11 o lo iai le whai tau papea ona lātou whetā ngofi lea I maa e whetongi a te ia ona lafi ai lea o Iesu whamaile mata koe se fulu whai pue 3:11 ona toe fia pue leo I lātou ia te ia a ua maliu ese o ia I o lātou 5 mata koe fitu whai pue 5:4 o lo iai whai tau whapea ua fia pue atu ia te ia nisi o I lātou aile I tamo atu se 5 a se tasi ia te ia pe o whai upula ia e tuai lo manatu malo mafofau I le tolu mo le awhatau sanga sa iai Iesu I le whonga ele a o ngā lue ai o ia o le ngā luenga a tangata nei o taitai e Iutaia na lātou mana na o lava I me ia whasi o tia. Na tau nuu le lātou mana o. Ioi. Ale na tau nuu. Oina mō lia o ia I lumo Pilato. Oina mō lia o ia Herota. Taitai o Iutaia. Ai I le soifua ngā lue a toa o lo tātou ali I whaola, a tātou whaava ai, I le amatanga o lana ngā luenga, o I na amata mai ai, fōlinga mai o I na ta upule 5 o I lea na amata I loa, ina ua wha amalolo ina, le tangata lea tolu spuma le valu tau sanga, I le aso sāpati, o I la peilo na stampa I loa lato manatu, e tatau, o na uti tangata le wha po spuma le ono. O sa ili fo I e whasioti ia te ia. Na tau nuu lava. Na tau nuu lava. O manatu mun muli le tai aole ni. A o te whia hai le manatu I le tangata nona tonu. Le o tatu tala noa ia Iesu. Muti vale le alofo o tatu whaola. Le o tatu tala noa I le taitai o au Iutaia whamai manatu whaatau paa I lātou ia Iesu. Na lātou manatu e whasioti ia Iesu. A le vaina ona tolu, o te whiatala noa le tangata mai. Whapea, o le whaatala le o le tangata mai. So we come to the final part of our sermon, and we've spoken about the 2 characters. One is Jesus' compassion. So that's the first character in the story, right? 2 are the Jews. So their contempt or their disregard or their disrespect to Jesus. But the third character we want to talk about today is the man that was sick. 38 years he was sick. So we want to talk about in the final part of the sermon, and it's the complacency of the sick man. Okay? Complacency, another word for complacency, neglect. Another word for neglect, lazy. Hey, the laziness of the sick man. Okay? So we want to talk about the complacency of this person. What is it? Why was he sick for 38 years? What did Jesus see in him? So we're going to read that in the final few verses this afternoon. Pai suma fama suma lima tato faita wina fa molmole. Faita mele lina fa molmole fa palangi pai suma fama suma lima. Mama vai mea ia. Vai mea. O sila fia o ia e Iesu I le marumaru. Ona whetara I atu lea o ia I a te ia. Pauta, ua e maro lo oe. Aua e te toe ang sala. Ne I o atu I a te oe se leanga e sili I le nā. Walu atu le tangata. Whaelo atu I tangata Iutaia. O Iesu na whaamaro lo I a te ia. Thank you, Lina. But afterward, Jesus found him in the temple and told him, "Now you are well, so stop sinning, or something even worse may happen to you." And the man went and told the Jewish leaders that it was Jesus who had healed him. So the Jewish leaders began harassing Jesus for breaking the Sabbath rules. Amen. Okay, whamewhai pue spuma lima, ua watu le tangata mwhailo atu I tangata Iutaia o Iesu na whaamalolo ia te ia. Whai pue spuma wha, na tue whailo a Iesu ma tangata lea a na whaamalolo ina. O upo Iesu na whaape atu iai, whamai,
Whauta ua e malolo oe. O le lenga la leo te fia whaamamawhaina le manatu nona tonu whamai. Aua e te toe anga sala. Nei toe o ia te oe. Se leanga e sili i le nā. O upu ia Iesu, e leni upu na o le tangata le na whai ai. Whamai le Ioane valu, whai upu e se furu ma le tasi. A olo iai upu a Iesu i le whawhine muni lua i le whine anga sala. Whamai upu a Iesu le whine. Ua whai mai o ia leni e lea i lava se tasi. Ona whetalai atu leo Iesu ia te ia. O te le wha sala fo ia te oe. Alu ia oe. Aua e te toe anga sala. I le mātai o iwa. Whaipu mua ma le lua. Olo iai foi upu a Iesu. Ona maliwa e lea o ia i le vaa. Mali watu i le tasi tu ona o lea i lana lava a ai whauta foi walato au mai a te ia le tangata supa. Wata oto i le moenga wa sila fia foi a Iesu. Lola atou wha tua. Ona whetala atu leo Iesu lea o ia i le supa. Lo watari ie i nā wha alotu te le ia oe. Ua wha maangaloina awang sala. So e le foi le li ona wha pe atu i le tangata mai. Ua wha maangaloina awang sala. Ai sea. Ai sea. Ina ua mai au na wha maangaloina tangata mai toru suman malu tau sanga. So e wheloa i la ue le malu wha pe atu Iesu. Pauta wei malolo oe. Aua e te toe anga sala. Nei o atu ia te oe sele anga e sili i le nā. Whamaile ia kopo e 5 whaipes fulma le 5, o loo iai le whaamalo se ia kopo i le ekalesia. Whamai o le tatalo fo i e whaia i le whaatuatua, e whaaola ina i le mai, e whaatu ina fo i o ia i le alii. A whai fo i wanga sala, e whaamangalo ina ia. O le tangata mai, e lua mea tātou te wa aianga iai. O le mai ina ia o ai i le vi inga o le atua. Pe o le whaamalolo ina o le tangata tau waso talu mai na whanau mai. Le anga i atu rei le tātou stari le upo Ioane. Whamai Iesu e le ona mātua e le oia. A ina ia o ai i le vi inga o le atua. A o le isi mai e ta tau ona wha e te tātou o e whaatuatua. O le mai la lea, o le piholinga mai o le mai o le a o inga. O le mai la lea, o le ansala. Le whai mai e ia kopo, 5 whai pesuma 5, a whai foi uanga sala. E whaamanga lohina ia. So manei o le a mai o le upo le atua le afiafi, le tai au le nei Lono winga, a tatou mata i le tangata mai tolu se fulu ma le valu tau sanga, na e leo tau a mai po le ale mai. Ai wheloa i Iesu ma le tangata i le malu wha mai Iesu, aua e te toeanga sala, ai sea, ne yo i at oe se leanga e sili i le nā. O le whakta oto o lea mta upo mua whai pua tolu se fuma le rua, wha mai le tusia le poto Solomona, a wā o le liu ese o e whaingo fie e whasiotia ai i la tau. O le nofo whaatala noa o e vale lea e whano ai i la tau. O le te le o le wingo le upu lea whaatala le. A tatou mana tu natu i le tangata mai lea o le whaatala le. Na le whai mai Iesu awa e te toeanga sala. Tolu suma le valu tau sanga. Na nofo ai o ia. Ai whamai Iesu, aua e te toeanga sala. O le te lei o le awhaina o lona o langa. O le ale awhaina, mai mau tau sanga. Mai mau leo langa. Ai whamai Iesu, pau lava leo tangata na lofa muti vale. Pau lava leo tangata na vaai iai. O isi tangata uma, e o alato, tutono o le vai, pe ama epu. Leima se manatu ia te ia. Ai nau Iesu. Nau Iesu na manatu ia te ia. Ai fōlinga mai o le mai o le ansala. Le whai mai e ia kopo whai mai awhai foi e angasala. E whaamanga loina o ia. Pea tātou te talo mo le whaamalo longa o le tangata mai.
E mana ia foi lea mai au lea mo I tātou ina ia tātou mana tu natu iai. Whamaile e peru e lua, whai koe tolu. Pe sao wha pe whea I tātou, pe a whaatamala I leolatanga e matua tele. Leolanga whaatana nei, e tai tutusa ma leolanga whaatamala. Can you say amen? Amen. Whamalosi e lupo le atua le ngata mo tangata mai le atua lusu malvalu tau sanga. E whapena fo I tātou a, whamai pe sao wha pe whea I tātou, pe a whaatamala I leolatanga e matua tele, Samoan whetala ia mai e lea lii, ona whaamaonia mai lea ia I tātou, e I lātou, sa whaalongo ia te ia. When whaamalosi le nia fiafi, Ioane o tātou whaatamala I leolatanga matua tele. The final thoughts of tonight is the complacency of the sick man. Because Jesus meets him again at the temple, and Jesus says, I see, you have been made well. The next part that Jesus says to him is key. He says, sin no more. So that's quite interesting. How come Jesus says to him, sin no more, but he's already healed him? Sin no more. These words are not new, because Jesus actually uses them in a few of the other stories. In John chapter 8, verse 11, he says it to an adulteress, and he says this to her. And Jesus says to her, neither do I condemn you, go and sin no more. In Matthew chapter 9, he also uses that same word to the healing of a paralytic man. He says, be healed and sin no more. But in the book of James, we read in the book of James, I'm just going to quickly flip to that verse, because in the book of James it actually gives us a little bit of an explanation around what this means. In verse 15 it says this, and the prayer of faith will save the sick. So remember that, prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. The image that we see in the man that's been sick for 38 years, because the Bible doesn't actually tell us what his sickness was or what his illness was. But at the end, Jesus gives us a little bit of an insight by telling him, and sin no more, lest a worse thing come upon you. The encouragement for us, because that word complacency can creep in to any Christian's life. But what does Hebrew 2 verse 3 tell us? It says this, how shall we escape if we neglect so great a salvation? It's a key question. How shall we escape if we neglect so great a salvation? The end of that verse says this, if we neglect so great a salvation, which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by those who heard him. We cannot afford to neglect our salvation that was spoken to us by who? By Jesus Christ himself. The book of Hebrews says, so great a salvation which was at first began to be spoken by the Lord. So we can't afford to be complacent. We can't afford to neglect the salvation that we have received from Jesus Christ. Amen? So there are three characters that you heard today. Number one, the character of Jesus Christ himself. Number two, the contempt or the disrespect or the disregard of the Jewish leaders. And number three, the complacency of the sick man. 38 years wasted. Amen. Taiale nei. Tolu vai ngana tatu whanulongo ai a mua o le alofa muti vale o Iesu. Lea o tatu ilo nei. Lai lava whaila na ngā ruenga a. Ma whaio na tatu atu i le nofo ali o le alofa tu noa. Ina ia mawai i tatu. Le alofa tu noa. Mai ngano na lua. O le whamaile manatu lana lua. O le manatu whaatau waa o Iutaia. Ya Iesu. Ma manatu lona tolu. Awana I whaatala le I tātou. Le whamaile tu sia e peru a.
Ioane, pe whapewhea o nā sao pe whapewhea I tātou, pe a whaatamala I le olatanga matua tele. Amen. Le tai au nei, o le upua le atua e mō I tātou uma, ma so o se tasi lava o whaalongolomo. Whamaile Roma tolu, pai poe luasuma tolu, a wawanga sala tangata uma lava, ma ua le o ile vi inga mai le atua. For all have sinned, and we have not reached the glory of God. And so today, our encouragement for you, the encouragement of the word for you, as believers, do not neglect the great salvation. If you're a non-believer or if you are unsure, the encouragement for you is to make sure. Amen? We can now understand that we must believe. The whole purpose of John's book is so that what? We may believe that Jesus is the Christ. And by believing, we have life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes. Amen? And that's the word of God for you today. Tauina ia whaamanuia, ia tua, ilo tātou ana, I le nei, tai au. Tātou tūlai mai, ma le whaaloalo lava. Now, in my ofofonga, you can close your eyes, and I'm going to lead us off in a prayer. Ao whaiale ni tatalo, a vea lava ia upu mau lava tatalo I le ni tai au, tātou te o whaatasi, mau I lumo le atua, tātou whawhitai atu ia te ia, ono lana upu I le ni tai au. Tātou tatalo, whawhitai tele ta mā, lo wanga le lei, lo wha maoni, lau upu lea, wa o ina iau. A whetai tele ta mā, we whaamanatu mai, le alofa muti vale o Iesu. Le tala foi I taitai o Iutaia. I lola tau le manatu I le whaola. Ma le tangata mai, I lona whaatala le I lona olanga. O le tatalo ta mā, ina ia o auina pēha au. I o I loa le lei, lo fina ngalo. Ia so uma. Aftai tele ta mā. Thank you, Father, for your word today. Loud and clear, that I may understand. Help me to walk every single day by having faith in you. Thank you for your Son Jesus, in whom I have salvation. And I pray, Lord, as your word has spoken today, that I do not neglect my salvation. I pray this prayer in Jesus' wonderful name. Amen and amen. After telling to my little child, you video oi, it's a wai ia so uma, if I have a vowel vinga to my watu ia te oi, name us o me if I have a vowel. We all say? Amen. Amen. Thank you, team.